go to train at 5 p.m. I was 4:59, but okay, I can catch it. No, it's not 1980s moment. I can go there. Like, there's no need of going to about 4 hours prior. No, I can go there by 30 minutes. 30 minutes, okay. UK means United Kingdom, not Usmana Kenya. I'm going to United Kingdom, okay? Hello. Yeah, I got everything, okay. No, I see my cousin from the ghetto. They look it up to man. Anyway, Mom, yeah, everybody is here. I'll go to Yeah, bro, because of the current situation, I thought of flying for my dreams. Which means, Which means I'm leaving, sorry. why in the world you have to leave this country? This land was created in the shoulders of our ancestors, shedding bloods and tears more than you can ever imagine. What in the world convinced you to leave this country? Nothing. After all that I have said, that's the answer you go. Okay, I'll be more descriptive, okay? I want a country which can offer me more than 2 items in my dinner plate, a country which can give me 24/7 power, and a country which next 2 weeks are not more difficult. Hey guys, it's after a long time. I think we have met after almost 2.5 years. Yes, indeed. We have met exactly after 2.5 years at the same place. By the way, I heard you were talking about the big bro. What's that fuss about? Just look, Pasani, this stupid fellow is about to leave this country. Okay, Basti. This guy would have a little bit of intelligence if he wasn't born in the 1st of April. He's going to live in this living hell, but I'm leaving. Alright, first of all, stop this stupid argument. Today is the awarding ceremony of Institute of Smart Student, and there's going to be a grand debate on this controversial topic. So, let's listen to that exciting debate and decide whether to leave or leave. Agree? Agree. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now is high time for the anxious moment we were waiting for, and it's breathtaking moment that can keep our fingers crossed. This is the commencement of Cambridge English C1 level debate 2023. First of all, let me introduce the proposing team. If you can the leader of the proposing team, Mr. Abraham Kazan, Pujari Sena. Now, let me introduce the opposing team. Mr. Nishara, the leader of the opposing team. Jarashiretma, Sidney Hensara, and Gulbi Kiroja. So, all the things are ready for the great battle. Let's give a big applause to the both of teams and welcome them. Let me introduce you the Honorable Board of Judges. Most Venerable Senior Professor Idurakaran Dhammaratna Deva, Mr. Jayasinghe Vijayaratna, former Principal and former Director of Education, Mr. Ananda Kumarage, veteran teacher of English language. Sri Lanka, what a wonderful place to live in. The best place to enjoy the life to the maximum. And rice is distributed all over the world. Prosperity is overflowing. And also, the cost of living of people living in Sri Lanka is to the maximum. Education system is among top 10 ratings of the world. And also, another extra special skill, night vision of people. Wow, what a wonderful place was Sri Lanka in your daydream. It was just a dream for you people who always see the world by using colorful lenses. First, remove those colorful lenses and see the reality of the world. Good afternoon, everybody. Honorable Chief Guest and the Board of Judges, my dear opposite team members, dear parents, and my dear brothers and sisters.
Most of people living in Sri Lanka believe that when they receive rice, food, fuel, medicine, and even oxygen from other countries, then that is the country. That is the heaven-like place. That is the only place to survive in the world. That is the heaven. But, my dear brothers and sisters, I have to stress the fact that the term development exactly gives the idea of the progress and growth of social, economic, cultural, and environmental aspects of individuals living in the society. Normally, a government is to improve the social condition of people living in Sri Lanka. But the Sri Lankan government has been failed in the process of development of economy as well as the social condition of people. The social condition of people living in Sri Lanka is not bad or not worse, but it is minus. And also, I must also mention that we, the people who ate 3 meals per day in 2019 with a healthy lifestyle, have reduced it up to 1 meal today with just a spoon of rice. And we, the people who brought branded new clothes for each and every occasion that meet up in life, have limited it up to just 1 piece of cloth or 2 for whole year. We, the people who used to enjoy the life to the maximum, have reduced it by confining to 4 walls with lots of stress. Due to dirty politics prevailing in the country, and also due to short-term policy making and stupid and selfish decision making of administrators, 22.4 million people living in Sri Lanka today are in a rigorous race to find their daily bread. By today, 12th February 2023, total death of Sri Lanka all around the world is $86.61 and $86.61, and the rate of $1, the value of $1 in Sri Lankan rupee is 370. Just for fun, multiply the value by 370. The answer will be 33 trillion. The total death of Sri Lanka by today is 33 trillion. So, dear brothers and sisters, dear ladies and gentlemen, would you like to pay that much of a loan or a debt? Neither you ate nor drank. Not only you, but also your son and son's generation will have to pay this debt. On the other hand, the average income of a person in Sri Lanka normally ranges from 30,000 to 60,000. And out of that, if an employee obtains an income more than 100,000, then 30% of income tax have to be given as income tax towards the government. So what I have to say is, the more you earn, the more you have to pay to the government. At Vedanta Mahamitri Thero's time, what he said was, Ukatamana Shilpemai Mathurakina. But our generation today right now, what we have to say is, Ukatamana Shilpemai Padikapena. So, dear brothers and sisters, if you think that Sri Lanka is the best place to live, without fulfilling your basic needs even, then just get your brain rechecked by a psychologist or a mental doctor. And then think twice whether to live or live. This is a place full of darkness. Thank you. Have you heard about traitors? You know who are traitors? Traitors are the ones like you. The impartial board of judges, ladies and gentlemen, and my dear brothers and sisters. Those who are left the motherland, they will definitely forget about their mom and dad. Ladies who are abroad are
go to a series of police raids covering 122 schools in the country. The police has been able to confiscate 15 grams of rice, 9 kilograms of heroin, 2 kilograms of mava, and 10 narcotics. Set 5 arrested in this. One of the major reasons we are going to leave Sri Lanka and we are facing today in Sri Lanka is the huge drug menace that is cannot be controlled and do not need to be controlled by the politicians of our country. When you take drugs, you think you are the correct person, you are the only right person, but you are living a different world. You don't know what reality is. And I'm not sure whether you have taken them too. Drugs invading schools, ice and narcotic pills found in school canteens. Sri Lankan police deploy canine units to trace drugs in schools. Cops search school bags for drugs. These kind of news are very popular among these days. But why name school is there? Because the main target of the drug dealers is our school children. Would you like to send your kids or children to those kind of schools? Moreover, education is known as the light of life. But do we even have light? As an example, take common exams you face, like scholarship exams, A levels, O levels, university levels. But sad to say that A level is only an entrance exam to universities, and also it is not the professional job qualification which is accepted by companies. And also, according to this, only 19.3% of students who faced A-level exams in 2018 has been accepted to university. In 2019, only 19%, and in 2020, only 23%. What happened to the other remaining students? Mainly, they will engage in a low-quality job and they will earn some amount of money. But to cover other expenses, especially women, they will engage in prostitution industry, and men will engage in illegal activities that are prohibited in Sri Lanka. Why? Because due to low income. So, are you gonna live in this country under these circumstances? I would like to ask a simple thing from you. Why do you like to live abroad so much? Is it for fun? Or is it to earn money? If you think that it's difficult to earn money in Sri Lanka, you should think twice. Because there are many ways to earn money in Sri Lanka also. The best example is exporting system. Cinnamon, tea has a great demand by the Europeans. So, we can give a support to improve those things and make a great business background. But the problem is, there's no one to support. People like you are running away from the country when there's a problem with economy. So I'm asking, when there's a lot of people like this in our country, how can we make a proper system to earn money from our country? Why do we earn money? To live. Can't we live in moderation? Our Lord Buddha also said that a life lived in moderation is very simple. So I'm telling you guys, if you look at the country with interest, there are many cultural values in Sri Lanka. For example, there is an artistic tradition, embracing fine arts, including music, dancing, visual arts, and also Sri Lankan culture is the best known abroad for its cricket, holistic medicine, exporting items like gems, cinnamon, tea. There are districts for them. By not getting any use of these things, you are telling guys there's no point of living in Sri Lanka. It's better to live abroad. What should we do then? When you live abroad, you can't change culture and tradition to suit your own. Have you heard that the story Horse and Two Goats? That is very important for us. It's given important message for us. That is, there was a person called Muni. He had a statue of horse which was made up of clay. One day, an American visited India and he saw that statue and he bought it for 100 rupees. The Muni couldn't believe that whether that statue is valuable that much because he don't know the value of
The same thing is happening to our Sri Lanka. By keeping a unique, humble and artistic lifestyle, you are going to settle in another country. Do you know the value of these things? No, you don't know. That's why you are saying that living in abroad is better than Sri Lanka. And the other thing is religion. In our country, we can believe any religion we like. There are Buddhists, Christians, Muslims. There's a freedom for us. But in Middle East countries, they are not allowed to believe other religions except Islam. At least they are not allowed to keep a Buddha statue on the table. If we are not going to adjust according to that, our destiny is dead. Staying in a country without such risk, why you all are trying to live abroad? And the discipline. Majority of our country goes abroad for domestic work to send dollars. Although they send dollars to our country, their lives in risk. Because there's no discipline in some countries. So they have to face lots of problems like sexual harassment. When there's such a situation, why can't we do something with the resources of our country? In a nutshell, what I want to say is,
Lanka is a rugged land filled with rainforests, diverse wildlife, and endless beaches. Of course, that's why it is known as the Pearl of the Indian Ocean. Sri Lanka is also considered as one of the most scenic places in the world, especially within tourism. And Sri Lanka is a well-known country for its climate. Inside our country, we can experience various types of climate and weather conditions. For example, if we go to areas like
generation. And there's no time to look at this country with an interest. Just open your eyes and look at this country. It's already corrupted. There's no any chances to get this done. So our country is all tied up with pressure and just decide to do it. So I think they are the ones who made us leave this country. So in a nutshell, there's nothing, no any reason to stay in this country. In the 12th century, Lord Buddha lived the Veranja city at the invitation of Uday Brahmani. But unfortunately, Uday Brahmani forgot to give alms for the Lord Buddha. Meanwhile, Anand Dev asked, "Shall we go to another city?" And Lord Buddha replied, if that city is also same as here, are we going to move to another city? Anyone can run away. It's super easy. But facing problems and work through, that's what makes you strong. According to the Universal Declaration of Human Rights in the United Nations, all citizens have right to education. Indeed, free education is what makes education system in Sri Lanka special. As you all know, it was introduced by Dr. C.W.W. Karnangara, and just owing to their golden efforts, we are able to have free education system from kindergarten level to university level. Not only that, we have theoretical and as well as practical education system in Sri Lanka. Have you studied? One of my opposing members say our country has lower level at education. So I would like to ask, have you studied another countries and came here to do the debate? Haven't you learned qualities? Haven't you gained knowledge from Sri Lanka? If we have the problem with the government, you have to change the government, not the country. There are a lot of benefits when you are being in a citizens in your country. You can work, you can vote, you can have free speech, and especially you are fully protected by the law. When expats are moving to another country, they need to have a residency status, which does not give them as a same right as citizens. For an example, residence permit doesn't allow for the entitled for the foreigners to work in Turkey. They need another visa instead. So, and additionally, they cannot vote or they cannot contribute legally in how the community is run. We all have familiarity, especially when we renew our driver license, our passports, when we are selling our houses, and especially when we are making appointments at the hospitals. This is the comfort of living somewhere continuously. You nestle into a comfort zone when you know what to do it and when to do it. When you are going abroad, this experience is totally changed. Even the house brand procedures, tax process are changed from country to country. So, in a nutshell, I would like to remind you that you are still Sri Lankan citizens and you have your own duties and responsibilities to your own motherland. And next, I would like to talk about language barriers. Once there was a girl called Sara and she visited to Italy, but she had to have a conversation with bus driver. She was trying to talk with Italian, but at the end she was too embarrassed because the bus driver replied, "I can speak English." This is one of the disadvantages when you are living in abroad, language barrier. So, you people are just like toads living in a well because you don't know what's happening outside. One member of the opposition mentioned that export market is at a higher rating of the world today. But go back to 50 years ago. It's true that I accept the idea that Sri Lanka had the great export market. But right now, Sri Lanka's tea was famous all over
Sri Lanka has taken the membership of IMF, International Monetary Fund. So what a funny joke. What is the development there? And also, if you mention that Sri Lanka is that much prosperous country, then there should be enough income to settle this much of loan. So were you also able to obtain an egg at 10 rupees right now? Can you obtain an egg, piece of egg at 10 rupees? You can't. That is 50 rupees right now. And also mention something about the discipline. So I'd like to ask you, is there a discipline in Sri Lanka? Is there a discipline in Sri Lanka? People don't know how to respect each other. People don't know how to protect the traditional and cultural practices. So, people never respect each other. And another thing is that one of the member of the opposite team mentioned that medicine is enough, much more enough. So I'd like to state to this. When members of the parliament are going to leave their house, then another 71 members are ready to be given new houses. At the same time, ICU of the country is going to be closed. No medicine, no basic facilities. Then how can you say that this is loving motherland, my motherland, this is the heaven? No point of living in Sri Lanka because you have no life in Sri Lanka, only night vision. You people will be a firefly in the future, in the near future. That is one of wish of mine and other old members who are wishing to live in another country. So finally, I stress the fact that living in Sri Lanka is useless because you are just like fireflies under night vision. Thank you. How you are saying that we don't have medicine with us? We have Ayurvedic products. Why we can't use them? Some Western medicine also some causes allergies and also it's more expensive. But the Ayurvedic products are not like that. And if you are abroad, you take a huge life risk with you. Few days ago, there was an earthquake in Turkey, and it
of this grand event. I'm sure you all enjoyed it very much. And also, what have you decided? To live in Sri Lanka or to leave Sri Lanka? Whatever it is, the most exciting moment will be the releasing of the results of this grand event. So it seems that the Honorable Board of Judges are struggling so hard to find the best inventor and the winning team. Until we get the results, we'd like to entertain you for a moment. And also you will be entertained by Iman Shahbaz, Director of Harriet and Hassan Yamamoto. Thank you.
at many things. A versatile person. Someone who can illuminate your path, driving you away from darkness, leading you through happiness, vision of life. Our Honorable Chief Guest, Senior Professor, Most Venerable Duragare Dammaravana Deva is someone like that. A great person who is a professor, a teacher, an author, and a great role model is today serving as the chief guest of our ceremony. His great service by opening the eyes of Dhamma to people all around the world and helping people in need should be admired. Taking this opportunity, now I would like to invite our Honorable Chief Guest, Senior Professor, Most Venerable Duragare Dammaravana Deva to address the gathering. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ගොඩාක් වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවේ මාත් සමග වාඩි වී සිටින ජයසිංහ විජේරත්න උපාධ්‍යක්ෂතුමා, ඒ වගේම අපේ අනිකුත් ආරාධිත විශේෂිතයන් ඇතුළු කොට ඇති සියලු දෙනාගේ අවසරයි. ඒ වගේම අපේ ඉංග්‍රීසි සර්ගේ අවසරයි. ආදරණීය දරුවනි සහ වැඩිහිටියෝ. මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මට පොඩි මැසේජ් එකක් ආවා. ඒ මැසේජ් එක මම අපේ ඉංග්‍රීසි සර්ට ෆෝවර්ඩ් කරා. මම දන්නේ කිව්වද කියලා. ඒ අද දවසට අදාළ කාරණාවක්. මේක තියෙනවා අපේ සර් වසර ගණනාවකට කලින් ගා හිටියේ දුප්පත් මිනිස්සු සහ නුගත් මිනිස්සු. හැබැයි මේ ප්‍රකාශය මගේ නෙවෙයි. මම සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාස කරන්නේම නෙවෙයි. සාමාන්‍ය මිනිස්සු උපදින්නේ නූගතුන් හැටියට තමයි. හැබැයි මෝඩයින් හැටියට නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක මගේ ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි. මිනිස්සු උපදින්නේ නූගතුන් හැටියට. හැබැයි මිනිස්සු උපදින්නේ මෝඩයින් හැටියට නෙවෙයි. ඒක නිසා මිනිස්සුන්ට උගත් වෙන්න පුළුවන්. උගත් වෙනවා කියලා කියන්නේ මිනිස්සු කොහෙන් හරි කාගෙන් හරි දන්නේ නැති දෙයක් අහගෙන මස්තිෂ්කයට දත්ත එන එක. හැබැයි මෝඩයින් වශයෙන් නෙමෙයි උපදින්නේ. බුද්ධිමතුන් හැටියට තමයි උපදින්නේ. ඒ බුද්ධිමත් භාවය විකසිත කර ගැනීම අපේ වැඩක්. මම මෙතෙන්ට ආපුවම මේ ආපු මැසේජ් එකේ තියෙනවා ඉස්සර කාලේ මිනිස්සු උත්සාහ කරපු විදිහයි දැන් කාලේ ඉන්න අය උත්සාහ කරන විදිහයි. මගේ වයස හැටියට ගත්තාම මට දැන් වයස අවුරුදු 60කට වැඩි. අපේ කාලේ අපේ තාත්තලා උත්සාහ කරේ අපිව වෛද්‍යවරුන් බවට පත් කරන්න. ඉංජිනේරුවන් බවට පත් කරන්න. විද්‍යාඥයන් බවට පත් කරන්න. නීතිඥයන් බවට පත් කරන්න. ගණකාධිකාරීවරුන් බවට පත් කරන්න. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් බවට පත් කරන්න. මහාචාර්යවරුන් බවට පත් කරන්න. ඒ අපේ තාත්තලාගේ වෑයම උනේ අපිව ප්‍රත්‍යයමය ඉහළ තලයකට දී. ප්‍රත්‍යය වශයෙන් දැනුම නෙමෙයි ඒකට කියන්නේ. ප්‍රත්‍යයමය වශයෙන් ඉහළ තලයකට ගෙන ඒම උදෙසා තමයි කටයුතු කළේ. මගේ කතාවට අවධානය යොමු හොඳයි. එතකොට ඒ උත්සාහය සාර්ථක කරන්න අපිට පුළුවන් වුණා. මට මහාචාර්යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ප්‍රවෘත්තීන් වශයෙන් ඉහළ තලකට ගියා. මෙම කාණ්ඩයේ හිටපු අපි දැන් පේන දරුවන්ව හදපු විදිය කොහොමද කියලා මේ මට එවාපු මැසේජ් එකේ සර්ට ෆෝවර්ඩ් කරපු මැසේජ් එකේ තියෙනවා. ඒ අපේ කාලේ අපි පාවන්න නැතුව ඉස්කෝලේ ගියා. හැන්දෑවට ගොවිතැන්පත් කෙරුවා. වතුර උස්සගෙන වතුර ඇදගෙන ආවා. දර පැලුවා. ගෘහාශ්‍රිතව හිටපු සත්තු බලාගත්තා. හරක් බල්ලෝ වගේ අය පාසල් වෙලාවෙන් පස්සේ පොඩි වෙලදාම් කරා. අඩු ගානේ gadol කැපුවා. මොනවා හරි ආදායම් මාර්ගයක් කළා.
පාසලේ පස්සේ අපේ කාලේ. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉස්කෝලේ ගිහින් හැන්දෑවට මොනවා හරි එකක් කරා. ඒක අපිට අදත් පුළුවන්. අපිව හැදුවේ අපේ තාත්තලා අපිව හැබැයි වෘත්තිකයන් වරමත්. දැන් අපි ළමයි හදනකොට කොහොමද හදන්නේ? අපේ දරුවන්ව අපි හදන්නේ ලදරු පාසලේ ඉඳලා උසස් පාසල දක්වාම සමහර වෙලාවට විශ්වවිද්‍යාලය දක්වාම සියලුම ගෙදර වැඩ තමා විසින් කරලා දීලා. මේ ඉන්න වැඩි හරියක් දෙමව්පියෝ දරුවන්ගේ homeworks කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ඩ්‍රයිවර් එක්ක හෝ කුලියට ගත්ත වාහනවල මාස්පතා ගෙවන බදල මත පාසල් වලට එක්කගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් බොහෝ ඉගෙනීමට වියදම් කරනවා. ඊළඟට අපි අපේ දරුවන්ට උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් හෝ රැ අපි නොදන්නා තාක් වේලාව දක්වා කාලයක් හෑන්ඩ් ෆෝන් එකකින් හෝ ටීවී එකකින් ෆිල්ම් බලන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබේ දරුවන්ට සලකන්නේ ලදරු රජවරුන්ට හා ලදරු රැජිනීවරුන්ට සලකන විදියට. ඔවුන්ට කිසිම ගෙදර දොරේ වැඩක් කරන්න දරපැලීම කෙසේ වෙතත් අඩු ගානේ හොදියේ දණ්ඩවත් දෙන්නේ නැති තරමට ඔවුන්ව උදකලා කරලා පොතේ රැඳවීමට හෝ ෆෝන් එකේ රැඳවීමට ඔබ උත්සාහ කරනවා. ඔවුන්ට කෑම ඉවීම පිළීම පිළිබඳ කිසි දැනුමක් නැහැ. බෙදලා දුන්නොත් කන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. බෙදාගෙන කන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔවුන්ගේ පිඟාන කාලය වුණාට පස්සේ හොදන්න ඔබ සූදානම් වෙනවා. ඒක නිසා දරුවන්ට පිඟාන හොදන්නවත් පිඟාන නිසිතන තියන්නවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට මට මතකයි අපි පුංචි කාලේ ඇඳගත්ත ඇඳුම් පැළඳුම් ඔබ ඉතා මිල අධික ඇඳුම් ඒ දරුවන්ට ලබා දෙනවා. ළමයින්ගේ පැවරුම් ඉටු කිරීමේදී ඔබ අනන්ත අප්‍රමාණ උදව් උපකාර කරනවා. ඩේටා කලෙක්ෂන්ස් වලදී තොරතුරු ගවේෂණයේදී ඔබ මහන්සි වෙනවා ඔවුන්ට බලන්න. ඒක හින්දා මේ දරුවන් අතර බොහෝ දෙනාට හුඟා දේවල් අනිත් අයට දරු කරන්න බෑ. ඒ වගේ ඒ විතරක් නෙවෙයි තමන්ගේ වැඩ තමන්ට කරගන්න බෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අභියෝගයක් ආපුවම අඬන්න නැතුව මුණ දෙන්න බෑ. අභියෝගයක් කරන්න බෑ. මේ කාරණාව මගේ අදහසක් නෙවෙයි. මට ආපු මැසේජ් එකක අදහසක්. හැබැයි මේක බොහෝ දුරට හරි කියලා මට හිතෙනවා. ඔබ තීන්දුව කරන්න දෙන්න. ලංකාවේ ළමයි පාසල් අධ්‍යාපනයේහි යෙදෙන පාසල් සමය 13 අවුරුද්දක්. ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන් පාසල් සමය කියලා. හැබැයි ඉගෙනුම් කාලය අවුරුදු 1 මාස 7යි. ළමයි 13 අවුරුද්දකටම ඉගෙන ගන්නේ ඉගෙනුම් කාලයක් හැටියට ගත්තාම මාස 19යි. අවුරුද්දයි මාස 7යි. මම ඒක ගණන් කළේ මෙහිමයි. දවසකට පැය 6යි ඉස්කෝලේ eye contact hours ප්‍රමාණය ගුරුවරයා සහ ශිෂ්‍යයා අතර. එහෙම ඒවා 5යි. එතකොට 30යි. එහෙම ඒවා මාසෙකට 4යි. එතකොට 120යි. එහෙම ඒවා අවුරුද්දකට මාස 10යි. එතකොට 1200යි පැය ගන්න. පැය 1213 අවුරුද්දකින් වැඩි කරපුවාම 15600යි පැය ගන්න. පැය 24න් බෙදපුවාම දවස් 650යි එන්නේ. දවස් 650 කියන්නේ අවුරුද්දයි මාස 7යි. 13 අවුරුද්දක පාසල් සමය ඇතුලේ අවුරුදු 1යි මාස 7යි ඉගෙනුම් කාලය කියලා කියනවා. මේ ගන්න වැරදි. ඒකට හේතුව මේ ගන්න හරියන්න නම් මේ ළමයා 13 අවුරුද්දේ හැමදාම ඉස්කෝලේ යනවා.
ඒකට වඩා ඇත්ත තමයි 13 අවුරුද්දේ හැමදාම ඉස්කෝලේ යන්න ඕන විතරක් නෙමෙයි ඒ ඉස්කෝලේ ගිය හැමදාම හැම පීරියඩ් එකක්ම වැඩ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම පීරියඩ් එකකම සම්පූර්ණ කාලය උගන්වලා තියෙනවා. දැන් උඹට තේරුම් ගන්න ඕන 13 අවුරුද්දකින් අපි ළමයාව පන්ති කාමරයක් ඇතුලේ රඳවලා තියෙන උදේ වරුවේ පාසලේදී අවුරුදු 1යි මාස 7යි කියන්නේ මාස 10. දහම් පාසලකට යන්නේ ළමයේ මුළු ජීවිත කාලය පුරාම මාස 2. ජීවිතේ හැමදාම දහම් පාසල ගියොත් මාස දවසකට පැය 4යි ඉරිදාකට තියෙන ඉරිදාවල් 4යි ඒකට 16යි එහෙම ඒවා අවුරුද්දකට තියෙන 10යි 160යි ඒ 160 ඒවා අවුරුදු 10යි 1600යි ඒක 24න් බෙදපුවාම දවස් 66යි මාස 2. මේ ගන්න ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මාස 2ක් විතරක් ගුණධර්ම පුහුණු කරලා ළමයින්ට හොඳ මිනිසුන් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මම මේ කාරණාව ගේන්නේ වෙන හේතුවක් නිසා. ඔබ හැමදේම තියෙනවා වෘත්තිය සහ භූමිකාව කියලා දෙකක්. වෘත්තිය කියන්නේ job, භූමිකාව කියලා කියන්නේ role. අපි හිතමුකෝ ගැහැණු කෙනෙක් කියන ලිපිකාරිනියක් වෘත්තියේ. පුද්ගලෙක් පිරිමියෙක් කියලා අපි හිතමුකෝ ලිපිකරුවෙක් වෘත්තියේ. හැබැයි භූමිකාවෙන් role එකකින් කවුද? නෑ මම විතරද නෑ බාහිරව වෘත්තියේ බාහිරව නෑ වෘත්තිය අම්මලා නෑ වෘත්තිය නංගිලා මල්ලිලා නෑ අක්කලා නෑ වෘත්තිය සහෝදරවරු නෑ සහෝදරකම භූමිකාවක්. එතකොට ඔබට වගකීමක් තියෙනවා අර දවස් මාස 1යි අවුරුදු 1යි මාස 7ක් අවුරුදු 13කින් ඉගෙනුම් කාලය වුණාට දරුවා ඔබගා වැඩි යෙන්නේ කොච්චර කාලයක් කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. 12 අවුරුද්දක් 10 අවුරුද්දක් විතර ඔබගාව හරියමින් ඉන්නවා. රාගණීය අම්මා කෙනෙකුට තියෙන භූමිකා වගකීම අතිශය බරපතලයි. තාත්තා කෙනෙකුට තියෙන භූමිකා වගකීම අතිශය බරපතලයි. පන්ති කාමරයක ගුරුවරයෙකුට තියෙන්නේ 4න් එකක වගකීමක් විතරයි. සංස්කෘතයේ ශ්ලෝකයක් තියෙනවා ආචාර්යා පාදපාදත්තේ පාදම් ශිෂ්‍යක් සමේධය පාදම් සුබ්‍රහ්මචාරීභ්‍ය පාදම් කාලක්‍රමේන චිත්ත. පාදයක් කියන වෘත්තයකින් නම් 4න් එකක් සතෙකුගෙන් නම් ඒ 4න් එකක් පාදයක්. ගුරුවරයෙක් කරන්නේ පාදයක වගකීම විතරයි. 4න් එකක වගකීම. දරුවා තව අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕන ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදර වැඩ කරලා තව 4න් එකක් ඒකට වෙනවා. තව 4න් එකක් අම්මගේ තාත්තගේ සහෝදර සහෝදරියන්ගේ වගකීම, ඉන්ටර්නෙට් එකේ වගකීම, පොත්පත් අතරේන කියවීම වල වගකීම. එහෙම බලන්න ගියාම අධ්‍යාපන පැය යනු ගුරුවරයාට පැයක් නම් ශිෂ්‍යයාට තව අතිරේක පැය දෙකක් තුනක් එක පැයක් ගුරුවරයා ඉගෙනුවොත් පැය දෙකක් ශිෂ්‍යයාට ඒ උගන්වන ටික අතිසාන්දරණ හැටියට දෙන්නේ. ඒක අතිසාන්දරණ කියන්නේ ඔබ දන්නවා සංක්‍රික් වල එහෙම කියන්නේ අතිසාන්දරණ තමයි. සංක්‍රික් චුට්ටක් දාපුවා මේකට වතුර දාලා සීනි දාලා ලුණු දාලා දෙහි දාලා මේ අදන්නේ දීමෙන් ආගේ වගේ ගුරුවරයෙකුට උගන්වන්න පුළුවන් බව ටික වෙලාවයි ශිෂ්‍යයාගේ වගවීම ඒහා සමාන ප්‍රමාණයක් දෙමව්පියන්ගේ වගවීම ඒහා සමානයි. ඒකෙන් හින්දා දෙමව්පියන්ට දෙවැනිත වගකීමක් තියෙනවා. මේ වගකීම අද වෙනකොට ඉෂ්ට කරන්නේ නැත්තේ අපිට දැන් රාත්‍රිය නැති නිසා. ඉස්සර කාලේ හැන්දෑවේ 6 වෙනකොට කරු අන්ධකාර වෙනවා 7 වෙනකොට කරුවල වෙනවා. ඒ වෙලාවට ඉස්සර කාලේ වැය. දැන් අන්ධකාරය වැටෙනවා. ටික වෙලාවකින් කරුවල වෙනවා රැ වෙන්නේ. රැ වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි රැ කියන්නේ සංස්කෘතිය. ඒ හින්දා තමයි ඩාර්ක් වෙලාවට තමයි නයිට් එක එන්නේ. ඩාර්ක් කියන්නේ ස්වාභාවිකව එන දෙයක් නයිට් එක ස්වාභාවිකව එන්නේ නැහැ.
ලංකාවේ අතිශයින්ම ජනප්‍රිය පාසලක් ඒක බාලිකා විද්‍යාලයක් ගෑනු දරුවෝ පමණයි ඉන්නේ ලංකාවෙම තමයි යුරෝපියාසනේ නෙවෙයි ඒක විතරක් මම කියන්නම් ආසනේ කියන්නේ නැතුව මේ ගෑනු ළමයි ඉන්න පාසලේ ළමයි 4000ක් විතර ඉන්නවා ළමයි දාගන්න ලේසි නෑ අතිශය ජනප්‍රිය පාසලක් ඒ පාසලේ 9 වසර කියලා කියන්නේ අවුරුද්ද ඔබට මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි 9 වසර කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අවුරුදු 14යි 14 ගෑනු දරුවෝ 21 දෙනෙක් හිටියා මේ අවුරුද්දේ 2022 ප්‍රෙග්නන්ට් 21 21 girls are pregnant principal වැරද්දක් නෙවෙයි ගුරුවරුන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි කීර්තිමත් පාසලේ වැරද්දක් නෙවෙයි මේ දරුවෝ සියලු දෙනාම මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ එක්ක ඒ දරුවන්ගේ හොයලා බලපුවම අම්මා නැහැ රට ගිහින් එක්ක තාත්තා නැහැ අතෑරලා ගිහින් එක්ක දෙන්නම නැහැ ආච්චි ගාව ඉන්නේ එහෙම නැත්නම් දෙන්නම ඉන්නවා වැඩක් ඒක රාත්‍රී සංස්කෘතිය නේ අම්මා තාත්තා එක්ක කතා කර කර ඉන්න වෙලාවක් නෑ මාසෙකට විතර ඉස්සර වෙලා පත්තරේ මම දැක්ක සිද්ධියක් පාසල් දෙරියක් දරුවෙක් බිහි කරනවා වැසිකිළියක පත්තරේ තිබුණා මේ ගැබිනියක් කියලා ඇගේ අම්මා දැනගෙන ඉඳලා දැන් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් අම්මා කෙනෙකුට හොයන්න බැරිද Taman කිව්වා ගැබිනියක් අර මේ ගැබිනි වෙච්ච පාසල් දෙරියක තේරෙන්නේ නැද්ද මේ ඉන්නේ බබෙක් කියලා දැන් මේක තමයි අර රාත්‍රී සංස්කෘතිය නැතිවීමේ අවාසනාවන්තකම. ඒක නිසා මෙතන ඉන්න දෙමෝපියන්ට දැවැන්ත වැඩ වගකීමක් තියෙනවා ධර්ම සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට අධ්‍යාපනයක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන එක විතරක් නෙවෙයි. අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථයන් තුනක් තියෙනවා. ඒසර්ලා අපිට කලින් මොනවා කිව්වේ. ඒ තමයි knowledge, attitude and skill. දැනුම, ආකල්ප, කුසලතාවය. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු අඩු ගන්න සම්පෝලයක් හදා ගන්න පුළුවන් තරම් ඒවා කුසලතාවක් නැහැ. තමන්ගේ කැසිකිලියට වැසිකිලියට තමන් ගිහිල්ලා තමන්ට වැසිකිලි කරලා හොදගෙන ඉන්න බැරි තරමට දරුවා හොදකලා හදන දෙමෝපිය දරුවගේ අවර ස්කිල් එකක්ද අවර කුසලතාවක්ද වර්ධනය කරන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. සමහර ළමයින්ට අවුවට දෙමින්ද බෑ. සමහර ළමයින්ට වැස්සට දෙමින්ද බෑ. සමහර ළමයින්ට ගහ ගන්න බෑ. සමහර ළමයින්ට ගස් නගින්න බෑ. සමහර ළමයින්ට ඇත්තට උයාගෙන ගන්න බෑ. සමහර ළමයින්ට තේකක් හදා ගන්න බෑ. හුඟක් ළමයින්ට පුළුවන් electric and electronic items operate කිරීමේ හැකියාව තමයි. ෆෝන් එකේ සහ කම්පියුටරේ ඕන දෙයක් කිරීමේ හැකියාව උන්ට තියෙනවා. හැබැයි මහ පොළොවේ දාස්පතිය ගන්නපත් හිටවන්න ඕන හැකියාවක් නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ ළමයින්ට ඕමාරිකා කියන්නේ ඉඟුරු කියන්නේ මොනවද කියනවත් හරියට දන්නේ නැහැ. ඒකට ව්‍යාකරණ කන්න බෑ දෙකක් හදාගෙන යන්න බෑ. කවුරුහරි කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක්ට විහිළුවක් කරපුවාම කොල්ලෙක් කෙල්ලෙක්ට විහිළුවක් කරපුවාම ඒක ඇත්ත නැත්ත හොයා ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම ළමයින්ට බබුමක් වෙනකොට හම්බ වෙන්නේ බබෙක් කියලා තේරෙන්නේ නැති එක ලොකු දෙයක්. ඒක නිසා මහ පොළොව තේරුම් කරවන්නේ නැහැ. රට හරියට රට පිළිබඳ කිසිදු දැනුමක් නැති ඉතිහාසය පිළිබඳ කිසිදු සවිඥාන තත්ත්වයක් නැති පුත්තල රෝපණයක් අධ්‍යාපනයේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. උගාකලා මම කතා කරන්නේ නැති වුණත් අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය දැනුම විතරක් නෙමෙයි ආකල්ප සහ කුසලතා. මම දවසක් කිව්වා ලොකු රැස්වීමකදී විභාගයක් තියලා ප්‍රතිඵල දෙන්න බෑ. එක්සාම් තියලා රිසල්ට්ස් දෙන්න බැහැ කියලා. ලොකුවට තර්ක කළ අධ්‍යාපනඥයෝ සහ මැදියම්කරු අපිට දෙන්න පුළුවන් හරි වෙලාවට රිසල්ට්ස් දෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ කොහෙත්ම දෙන්න බෑ. එක්සෑම් එකක් තියලා රිසල්ට්ස් දෙන්න බෑ මාක්ස් දෙන්න පුළුවන්. විභාගයක් තියලා ප්‍රතිඵල දෙන්න බෑ ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. ලකුණු කියන්නේ ප්‍රතිඵල නෙමෙයි කියලා. අපේ ගමේ සර් දන්නවා හොඳට මං ඉන්න ගමේ ගම් 7කටවත් නැහැ මහාචාර්යවරුනි. මම තමයි ගම් 7කට හැදින්න මහාචාර්යවරුනි. මම තමයි BA පාස්, MA පාස්, MPhil පාස්, රාජකීය පඬිතුක පාස්
පශ්චාත්පාදී PhD දක්වාම පාස් එකම එක්කෙනා මම විතරයි. මාත් එක්ක ඉස්කෝලේ ගිය අය මහාචාර්යවරු නේ මම මහාචාර්ය වෙද්දී ඒ අය රතාචාර්යවරු වුණා ට්‍රැවලර්ස් වල ලෑන්ඩ් මාස්ටර්ස් වල. හැබැයි ඔවුන් මම දකින්නේ ප්‍රතිඵල නැති අය කියලා. ඔතන ලකුණු නැහැ. ඔවුන් හරියට ප්‍රතිඵලදායකයි. ඒ දන්නවද? ඒ අය නැත්තම් මට කන්න විදියක් නැහැ. මේ මයික් එකේ අපි කතා කරනකොට මට ගොඩාක් ලකුණු තියෙනවා තමයි. හැබැයි ලකුණු නැති එකකින් තමයි මේක හදලා. අපිට ලස්සනට මේක වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් තමයි ඒව හදලා තියෙන්නේ. ලකුණු තියන අය නෙමෙයි ලකුණු නැති අය එක්සෑම් වල. හැබැයි ප්‍රතිඵලදායකයි. ඒක නිසා මගේ වාහනේ එළවන වියතුරු මහත්තයාට ලකුණු නැහැ. හැබැයි මට එළවන්න බෑ ලකුණු දියුනේ. ඒක නිසා ලකුණු වලින්ම නෙමෙයි ප්‍රතිඵලය වලින්. ඒක නිසා මාක්ස් සමානයි රිසල්ට්ස් නොවේ. මේ කාරණාව හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඇත්තටම උගන්වන විෂයක් නෙමෙයි. මම දන්නවා පෙනුවන් සර්ගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ ස්වභාවය. උගන්වනවා කියලා කියන එකයි පුරුදු කරනවා කියලා කියන එකයි දෙකක්. උයනවා කියන එක උගන්වන්න බෑ. ඉතිහාසය කියලා කියන එක පුරුදු කරන්න බෑ. ඉතිහාසය කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන්න ඕනේ කරන. හැබැයි උයනවා කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකක් පුරුදු කරන්න ඕනේ කරන. එන සමාන සබ්ජෙක්ට්ස් වල පුරුදු කිරීම වැඩි. දත්ත අඩුයි. සමාන සබ්ජෙක්ට්ස් වල දත්ත වැඩි. ප්‍රැක්ටිකල් අඩුයි. සබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ උගන්වන සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒක ට්‍රේනින් සබ්ජෙක්ට් එකක්. පුරුදු කරන විෂයක්. ඒ හින්දා තමයි අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා උගන්වලා අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් present tense, past tense, past participle කතා කරන්න. present tense කියන්න පුළුවන්, past tense කියන්න පුළුවන්, future tense කියන්න පුළුවන්, continuous tense ing කොහොම එක දාන්න පුළුවන්. කතා කරන්න ගියම කතා කරගන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඉංග්‍රීසි අපි ඉගෙනගෙන අපිට උගන්වලා පුරුදු කරලා නැහැ. ඒක නිසා ඩ්‍රයිවිං ඉගෙනුවට වැඩක් නැහැ. ඩ්‍රයිවිං පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුවට වැඩක් නැහැ. පුරුදු කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ නොවන් සර්ගේ ඉංග්‍රීසි උගන්වනවට වඩා කරන්න පුරුදු කරන එක තමයි. ඒක තමයි සාර්ථකත්වය. මේ පන්තියේ සාර්ථකත්වය අපි ගිය පන්ති වලට වඩා ගොඩක් වෙනස්. සාර්ථකයි. ඒකට හේතුව තමයි සබ්ජෙක්ට් එක ග්‍රැමර් උගන්වන්නේ, ලැන්ග්වේජ් එක උගන්වන්නේ, ඉන්ජිනියරින් උගන්වන්නේ, ඩ්‍රයිවිං උගන්වන්නේ. ඒක නිසා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාෂණය උගන්වන පන්තියක්. ඒක නිසායි මම එතුමාගේ මේ වැඩ පිළිවෙලට කැමති. මගේ කතාව මම නිමා කරන්න හදන්නේ. ආදරණීය දරුවන්ට කියලා දෙන්න. ඔව් මේ පැත්තේ ඉන්න බව තමයි පේන්නේ. ඒ හින්දා පේන්නේ මේ හැදෙන්නේ. ඒක නිසා ආදරණීය දරුවන්ට දෙමව්පියෝ හැටියට කියලා දෙන්න. සිංහයා වාඩි වෙන ඕනෑම තැනක් සිංහාසනය. සිංහයා වාඩි වෙන තැන කියන්නේ සිංහාසනය. ඒ හින්දා සිංහයෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න, ආසනයක් අල්ලගන්න උත්සාහ කරන්න. සිංහයා වාඩි වෙන ඕනම තැනක් සිංහාසනය. ඒ හින්දා උත්සාහ කරන්න කියන්නේ සිංහයෙක් වෙන්න. ඒතර වාඩි වෙන හැම තැනක්ම සිංහාසනය. සිංහාසන වලට try කරන්න යන්න එපා කියන්නේ. ප්‍රාදේශීයව වත් ඊළඟට මතක තියාගන්න කියන්නේ පියාපත් අයියනා කුණාටුවට බය වෙන්න එපා. එහෙනම් කුණාටුවක් වෙනවා කියලා කලින් දැනගෙන හැංගෙනවට වැඩිය හොඳයි. ඕනෙම කුණාටුවකට පීනන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඕනෙම කුණාටුවකට පියාපත් පුළුවන් වෙන විදිහේ පියාපත් හදාගන්නේ. පියාපත් තියනවා නම් කුණාටුව අදාළම නැහැ. ඒ වගේ. So, dear ladies and gentlemen, please give your big hand to welcome our talented and beautiful dancers onto the stage.
whether to leave this country or not. The debate was a very competitive one, and now it's finally time to choose the winners. I cordially invite Mrs. Shriyalata Lumrila, former Deputy Principal, Ravisamana Mahavidyalaya, to hand over the awards. She will be accompanied by Ms. Vishaka Sadhavani Hityarachi, Teacher of History at St. Peter's College, Singapore. The best debaters of 2023 Cambridge English C1 level debate is Niduki Arjuna and Yamashine Esma. The winner of 2023 Cambridge English C1 level debate goes to team led by Nathan Nishara, the opposite team. Towards the most respectful and the most dedicated person of this program today. So, to address you all, I kindly invite Mrs. Tanuja Danansuriya. Very good evening to all of you. Avasarai, Ati Pujaniya, Gauravaniya, Induragare Dharmakara Swami Mahansa. Distinguished guests, Board of Judges, dear sir, your parents, and loving sons and daughters. After this long morning, we have to fulfill our responsibility of our appreciation. Dear sir, it's all about you. I believe this is the high time to express our heartiest gratitude to you. Behalf of all our parents. Yes, you're a teacher. English teacher, who teaches not only English, but also life. Nowadays, we can find thousands of English teachers, but not like you. That's the difference. They will teach subject matters, but you always try to teach, you always try to add values to their lives. I guess we've been difficult 6 years with you and gained lots of experience as parents also. So, dear teacher, dear one sir, I would like to express our sincere thanks to you, behalf of all our parents, for the effort you made. You made our children success. Thank you so much. Thank you. Dear sir, it was you who shaped our lives, who molded our lives with lots of abilities, talents and skills. So, we, the students of Cambridge English C1 Advanced Level, have prepared a small gift for you. So, I kindly invite you to come onto the stage to accept it. And all the brothers and sisters of Cambridge English C1 Advanced Level students, please come onto the stage. Dear sir, this was your first batch of
Cambridge English course, and you were the person who introduced us the Cambridge English course to enrich our life with many skills. So I think it was in the third term of 2015 we met you for the first time, and now when going back to our memories, that is a wonderful journey that we have come through. It's all because of you. So the time is to show our gratitude towards you. Please accept it, dear sir. Dear sir, we again request you to unwrap the gift given by us and take a photograph with that. Commissioner Bharat to give a vote of thanks. A very good afternoon to all of you. Indeed, it's a great privilege for me to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First and foremost, I'd like to thank the Honorable Chief Guest, Most Venerable Indira Damaratna Thero, Senior Professor of Department of Sanskrit Studies, University of Kerala. I also express my heartfelt thanks to Mr. Jayasinghe Vijayaratne, former Principal and former Director of Education. Next, we would like to express our sincere thanks to all our distinguished guests who allocated their valuable time to grace this occasion in spite of their busy schedules. In conclusion, we thank all our beloved parents, well-wishers, and all the brothers and sisters for their cooperation, dedication, and interest in making this event a resounding success. Thank you.